How many days are there in July? How many days are there in July? How many days are there in July? loolu lu muy tekki ci wolof mooy ñaata fan moo nekk ci July maanaam weeru July bi ñaata fan moo ci nekk. How many days are there in July? Okay. How many is used when we want to know the quantity of something? How many is used when we want to know the quantity of something? maanaam how many ñu ngi koy jëfandikoo jamono bu nga xam ne ni dañaa bëgg a xam maanaam quantité dara maanaam nu mu toll. How many is used when we want to know the quantity or the amount of something? It is used with plural countable nouns. It is used with plural countable nouns. maanaam dañ koy utiliser ci yu nga xam ne ni pluriel maanaam pluriel moom mooy yu bari da nga xam ne ni dañ koy mun a compter. Example: how many people are working in your company? How many people are working in your company? How many people are working in your company? ñaata nit ñooy liggéey ci sa entreprise. sa entreprise bi ñaata nit ñoo ci liggéey boo ko bëggee laajte nit ni nga koy laajee how many people are working in your company. mu ne ko 15 people are working in my company. 15 people are working in my company. 15 people are working in my company. maanaam lu ko bëgg a wax mooy fukki nit ak juróom ñooy liggéey ci sama entreprise. 15 people are working in my company. pas working mais work moom mooy liggéey fekkee dañ na la walk moom mooy dox. Working 15 people are working in my company. beneen how many uncles do you have? 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 maanaam ñaata nijaay nga am. nijaay moom la ñuy wax uncles. How many uncles do you have? How many uncle am nañu wax uncle am nañu wax uncle. I have only 2 uncles. I have only 2 uncles. I have only 2 uncles. maanaam ñaari nijaay rek laa am. I have only 2 uncles. I have only 2 uncles. ñaari nijaay rek laa am. beneen example: how many books did you buy? How many books did you buy? How many books? How many books did you buy? maanaam ñaata téere nga jënd parce que fii nii téere yi dafa bari moo tax ñu utiliser how many te mun nañ koy compter benn ñaar ñett. waaw mu ne ko how many books did you buy lu tax did bi ne parce que lu passé la. benn example: how many students are in this room? How many students are in this room? maanaam ñaata élèves ñoo nekk ci salle bi. waaw salle bi ñaata élèves ñoo ci nekk. how many students are in this room? comme examen yi rek nga ñëw di laaj ci salle bi ñaata élèves moo fi nekk pour nga indi ay copie. beneen example: how many countries are there in the world? How many countries are there in the world? bu la neexee nga nekk how many countries are in the world? loolu lu muy tekki mooy ñaata réew ñoo nekk ci àddina bi. how many countries are there in the world? How many countries are there in the world? ñaata réew ñoo nekk ci àddina bi. How many chairs are in the room? How many chairs are in the room? am na ñuy wax ne chairs fekkee British ñoom chairs lañuy wax. American moom wax chair. How many chairs are in the room? ñaata siis ñoo nekk ci néeg bi. maanaam day signifier salle day signifier néeg ci biir room. ñu dem beneen bi mooy how much ñu ngi koy utiliser ci buñ bëggee xam lii. donc if you want to know the price maanaam prix
ñu ngi koy utiliser ci mit ci lu ñu wax uncountable nouns maanaam loo xam ne noo yoo xam kenn mënu ko compter. Example: how much is this dress? How much is this dress? How much is this dress? maanaam robe bi ñaata lay jar moo nekk nii. How much is this dress? parce que xaalis bi kenn mënu ko compter waxuñ la benn. waaw, this dress is 45 pounds. This dress is 45 pounds. maanaam robe bi 45 pounds lay jar loolu lay signifier. This dress is 45 pounds. Beneen example: how much money do you spend? How much money did you spend? How much money did you spend? comme koo xam ne nii dafa def dara ba kii nga ne ko ñaata nga si dépensé, donc lii lay signifier how much money did you spend? ñaata nga si dépensé wala ñaata nga dépensé. donc mën nañu wax bii tamit how many days did you spend in Spain? How many days did you spend in Spain? maanaam ñaata jour nga def Espagne loolu lay signifier bokkut ak bii. How much money did you spend? ñaata nga dépensé, donc lii xaalis la. mu ne ko I spent 15,000 CFA. I spent 50,000 CFA. maanaam fukki junne laa si def. dana ko ñaata nga si def mu ne ko fukki junne laa si def. I spent 50,000 CFA. su fekkee da ngaa bëgg laaj nit ki na ko ñaata la may dikkee comme ça lii ñaata la may dikkee lii lépp mu ne ko how much will it take me? How much will it take me? maanaam ñaata la may dikkee comme lii yëpp su ma ko jëndee yëpp ñaata la may dikkee. How much will it take me? How much did your pants cost? 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 loolu la muy signifier mooy sa jean bi ñaata lay jar. waaw, sa jean bi ñaata lay jar. How much did your pants cost? lu tax ñu def pants fii nii parce que jean bi ñaari tànk la am, donc boo xoolee lépp ay pantalon ci mit ñaar la ñuy def. How much sugar would you like in your coffee? How much sugar would you like in your coffee? How much sugar would you like in your coffee? How much sugar would you like in your coffee? maanaam suukar bu nga bëgg, quantité bu nga bëgg ni muy toll. waaw, si sa café bi quantité bi comme ça kii na defal ma café nga ñëw na ko quantité bi nan lay toll. donc how much sugar would you like in your coffee maanaam sa kaas bi ñaata suukar bi nan nga bëgg mu yem. How much milk is in the fridge? 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 maanaam waaw meew bu nekk si frigo bi nu muy toll loolu lay signifier ba tey. How much milk is in the fridge? How much, donc meew bi kenn mënut a compter pepp meew yi. waaw loolu lay signifier. ñaata laa la yoreel boo ko bëggee laaj nit ki si anglais ñaata laa la yoreel nii lañ koy waxee. How much do I owe you? 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 après mu ne ko you owe me 10,000. You owe me 10,000. yaa ma yore junne, yaa ma war a jox junne, donc you owed me 10,000. yaa ma war a jox junne wala yaa ma yore junne. You owe me 10,000. ok, tey loolu moo nekkoon leçon bi. How much and how many. Countable and uncountable. donc countable ñu ngi koy utiliser ak how many toujours luñ mën a compter lay àndal comme ça bu nga delle ni ay kër ay téléphone yooyu mun nañ leen di compter. How much dañ ko utiliser ci li nga xam ne nii mënuñ koo compter comme pepp ndox yi mënoo ko compter, mënoo jël ci mi suukar bi di compter par pepp, loolu moo tax ñi di utiliser ko ci how much. okay guys, thank you and take care of yourself.
See you in another class. Have a nice night. Thank you.